Mangal
Supreme Pontiff of Hinduism, who is the Paramavatara, the Nijavatara of Meenakshi Sundareshwara, along with the darshan of the Archavatara, the deities of Meenakshi and Somasundareshwara Swami. We can see the devotees attending to the Nithyananda that is happening in KAILASA, Madurai. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, revealed the divine vision of Shyamala Pita Sarvagni Pita. He blessed that Nithyananda should be continuously serving to the devotees of Madurai. Here in the Chithirai month in Madurai, thousands of devotees come through the Hanuman Sannidhi street and participate in activities. We are witnessing Congress from Shyamala Pita Sarvagni Pita. Food is the basic necessity of life. Pilgrims, who in deep devotion, dropping all of their karmas at the feet of Meenakshi Sundareshwara, come and partake the food given to them. The whole temple ambience rejuvenates, and literally their living manifestation Paramashiva, when they receive the food, is the same as Paramashiva himself accepting our food offerings. The Shyamala Pita Sarvagni Pita is blessed by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, to be continuously providing annadhanam, distributing free meals having 11 items in number. All the food is cooked according to Paramashiva's Pagashastra, which includes all the necessity ingredients to sustain a long, happy, healthy, cruelty-free life. All the food is first offered to Meenakshi Sundareshwara's deities, and that food is prasada, again returned. Prasada is distributed continuously in the Annadam in Madurai. We can see in KAILASA a crowd of devotees waiting and taking the Saraswati Devi on this auspicious 7th day of the Chithirai Peruvizha. Nandi has the adhikara in KAILASA, the authority as the administrator and registrar of KAILASA. He is an adherent devotee of Paramashiva and is set his on Paramashiva. Devi Meenakshi is going to grace us on the
Rajtayali Vahana. It is a mystical creature. An ancient creature. It is portrayed, and it is a part lion, part elephant, part horse, and other animals also. It has bird-like features, and it is a very powerful animal that also helped build the city of Madurai at the time of Meenakshi. We can see the temple pillars in the Madurai Meenakshi temple have this yali holding up the pillar. Meenakshi is described in the Lalita Sahasranama to be as radiant and resplendent as 1,000 suns rising. She is called as Udyad Bhanu Sahasra. She has the radiance of 1,000 suns, how the rising sun dispels all the darkness of the night and gives us beautiful insight and life all around. The same way, the darshan of Devi Meenakshi dispels all of our sorrow and bestows on us the most auspicious blessings. The Chithirai Peruvizha is the celebration of the light and glory of Meenakshi Paramashiva Shakti, Cosmic Mother herself, the Queen of Pandya Madurai Samrajya, who ruled along with Bhagavan Somasundareshwara Paramashiva, who both established the Dwadasha Shyamala KAILASA. This evening, Meenakshi and Somasundareshwara Swami will grace the Amma Sannidhi retreat on which KAILASA Madurai is there, right before the temple of Meenakshi. The Vigrahas of Meenakshi and Somasundareshwara is the seats of Madurai. His flock, and those are fortunate ones who are living and all year and all day the darshan of their Lord Mother. The city with festivities, economy takes a huge positive shift, especially in the festive season. That's the best merchant and offer served to the deities, devotees, all of the newcomers. Shiva and Paramashakti in KAILASA are constant heads. Nadikara Nandi is the executive officer. He has the highest executive authority in KAILASA. Devotees in Madurai for this they anticipate getting them spiritually, taking all the austerities possible, prepare for darshan. Many do ask during these months to have the best way to receive Meenakshi in their life. They take vratas or vows before the deity to live in sanctity and sacredness and perform austerities, or come and have the darshan of Meenakshi regularly, chants of Meenakshi and chant to her every day. They sit in their homes and pray to Meenakshi day in and day out. And finally, all of their
king answered at the time when he all of the answered Meenakshi and Sundara hands all of their prayers. Just being in this time is an excitement in and day out. Go in the all night sitting with the deities. They will witness the deity, and as soon as they have that, they like the direction with the deity going and just follow him. They want to be with Somasundareshwara and Meenakshi all day and all evening. Preparing each community from various villages all around come together and the best and the best folk the traditions of Meenakshi. You can see between us or between the deity traditions and the folk traditions are all oriented on various people who come want to display their love devotion through their art to Meenakshi. Meenakshi Devi mastered the 64 kalas. She is Saraswati herself with all the knowledge, the traditions, original dance, sing, chants done during this birthday before the street. Before the deities come onto the street is washed. It of water and the traditional rice column is drawn around, giving a beautiful and a spectacle to the eyes of the worker, and those are specifically made to please the eye of the such a relaxing effect on the eye and gives a beautiful experience in the temple ambience. Along with that, in the modern day, the lightings of city lights, all of these best creations are given as lit up in this time. You can see that everyone is there, is holding an umbrella. It is a little raining at that time, but the rain does not stop them from seeing their deities. Here, even rain or shine, the deity is coming means they will stand, they will wait for him. No matter in rain or shine, they will wait for their Lord and they'll wait for Meenakshi Devi. Just the waiting itself, the anticipation that now I'm going to see Somasundareshwara, my God, and I'm going to see Devi, my mother, Meenakshi. This anticipation itself is something that everyone waits the whole year for. Especially as they are coming various alankara and tirla, giving relation to various things of the coast. Today, Devi Meenakshi is gracing on the Rajita Yali Vahana. The Yali was a real life animal that was like dinosaurs that we see, but it was a real animal that was also helpful in construction temple and also in wages. All the beings in Madurai KAILASA anticipate this Chithirai. The animals, the streets, the dogs, the cows, all of them wait for Somasundareshwara.
The Supreme Pontiff had revealed his avatarana, his incarnationhood being the reincarnation of Meenakshi herself. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam's bio-memory is Meenakshi herself. That when consciousness was creating the best bio-memory to rule a kingdom, it created the Meenakshi Queen bio-memory. The reason is that for a ruler, certain responses, certain bio-memory, which is built based on certain responses, is required. Bio-memory is the cognitions or the way you respond to the world around you, the way you live with the world around you. This is unconscious ruler. Bio-memory of an enlightened ruler, the incarnation of a king who is enlightened. Meenakshi was the best incarnation with the queen bio-memory, and he responded like how a ruler should respond to life situations. Now, if it was a small conflict in someone's life or the foreign affairs of a kingdom, everything comes from the context of enlightenment. That was the best bio-memory possible. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, reveals that he makes decisions and the way he responds is at least a few thousand years old, foolproof, time-tested, and old wisdom. The way rules, administers, and creates a system, an organ system, is time-tested and has helped humanity from ages. We can see Ananam has begun the necessity of life. The pilgrims who in deep devotion drop all of their karmas at the feet of Meenakshi are rejuvenated completely by the ambience of the Brahmotsava. The food is literally offered to Paramashiva himself when they come in. But the food, special as it is the very prasad of Paramashiva, Somasundareshwara Swami and Meenakshi Devi. The food is 11 items in number, and it is served every day throughout the day in KAILASA, Madurai. It includes the ingredients to sustain a long, happy, healthy, cruelty-free life for power manifestation to become a possibility in someone's life. Paramashiva the culinary book is used to make all of the recipes in the food that is cooked. Meenakshi and Somasweshwara created Madurai Sarvajñapita to be continuously serving Anand and the Supreme Pontiff of Hinduism, who is the Guru Maharaj, the ruling pontiff of the Shalapita Sarvajñapita is revived that very ரூபத்திலே
சூடி வெண்பொடி பூசும் மகேசன் பதம் பணிந்து தென்மதுரைக்கு வருக என்று மான்விழியாள் அழைத்திட்ட தென்மதுரைக்கு வருக என்று மான்விழியாள் அழைத்திட்ட மாமதுரையின் தாயே நித்யானந்த மீனாட்சி மாமதுரையின் தாயே நித்யானந்த மீனாட்சி மாமதுரை தாயே நித்யானந்த மீனாட்சி மாமதுரை தாயே நித்யானந்த மீனாட்சி நித்யானந்த மீனாட்சி நீ வந்து அருளாட்சி செய்திடவே வானுயர் கோபுரமதில் வண்ணமயில் ஆடிடவே ವಾಸಿನಿ ಅಂಬುಜಲೋಚನಿ ಅಮರನುತೆ ಅತಿಮೃತ ಭಾಷಿಣಿ ಅಮೃತ ಕಟಾಕ್ಷಣಿ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಿಣಿ ಹರ ಸಹಿತೆ ಅಂಬ ಕದಂಬವನ ಸ್ಥಿರವಾಸಿನಿ ಅಂಬುಜಲೋಚನಿ ಅಮರನುತೆ ಅತಿಮೃತ ಭಾಷಿಣಿ ಅಮೃತ ಕಟಾಕ್ಷಣಿ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಿಣಿ ಹರ ಸಹಿತೆ ಸಂಬರ ವೈರಿ ಸದಾರ್ಚಿತ ಚರಣ ಸರೋರುಕನು ಪುರಶ್ರುತಿ ವಿನುತೆ ಸಂಬರ ವೈರಿ ಸದಾರ್ಚಿತ ಚರಣ ಸರೋರುಕನು ಪುರಶ್ರುತಿ ವಿನುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ ನಿತ್ಯಪುರಿ ನಾಯಕಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ ನಿತ್ಯಪುರಿ ನಾಯಕಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಸುಂದರ ವಾಮ ಶರೀರಣಿ ಸುಲಲಿತ ವೇಷಿನಿ ಲಂಬೋದರ ಜನನಿ ಸುಂದರ ವಾಮ ಶರೀರಣಿ ಸುಲಲಿತ ವೇಷಿನಿ ಲಂಬೋದರ ಜನನಿ ಸುರಪತಿ ಪೂಜಿತ ಪದ ಕಮಲೆ ಕಲ ಹಂಸ ಸಮಾನ ಮೃತುದಮನಿ ಸುರಪತಿ ಪೂಜಿತ ಪದ ಕಮಲೆ ಕಲ ಹಂಸ ಸಮಾನ ಮೃತುದಮನಿ ಸಂದನ ಸರ್ಜಿತ ಕುಶಮಂಡಲ ಮಣಿಭೂಷಣಿ ಮನ್ಮನ ಬಯಸಮನಿ ಸಂದನ ಸರ್ಜಿತ ಕುಶಮಂಡಲ ಮಣಿಭೂಷಣಿ ಮನ್ಮನ ಭಯಸಮನಿ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ ನಿತ್ಯಪುರಿ ನಾಯಕಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ ನಿತ್ಯಪುರಿ ನಾಯಕಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
कुसुमासरशोभितकरकमले इक्षुकोदण्डपशाङ्कुशपञ्च कुसुमासरशोभितकरकमले लक्षस्थल अलङ्कृतपीताम्बर कुञ्जुगधारिणि अतिविमले लक्षस्थल अलङ्कृतपीताम्बर कुञ्जुगधारिणि अतिविमले अक्षररूपिणि आत्मप्रकाशिनि अपार करुणामयलीले अक्षररूपिणि आत्मप्रकाशिनि अपार करुणामयलीले जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय माम् जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय माम् नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि 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 पालय माम् चक्रनिवासिनि ब्रह्म विष्णु पूजित चरणे बिन्दु त्रिकोण श्री चक्रनिवासिनि ब्रह्म विष्णु पूजित चरणे बिल्वार्चन प्रिय शिव हृदयेश्वरि बृहन्नायकि भवभयहरणे बिल्वार्चन प्रिय शिव हृदयेश्वरि बृहन्नायकि भवभयहरणे मन्दगमनि मधुसूदन सोदरि मातङ्गी मरगदवर्णे मन्दगमनि मधुसूदन सोदरि मातङ्गी मरगदवर्णे जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय माम् जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय माम् नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि 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 पालय माम् केशालङ्कृत किरीट शोभित पासमान लावण्यमुखे केशालङ्कृत किरीट शोभित पासमान लावण्यमुखे
केयूर कुण्डल कटक कङ्कणमणि हार सुशोभित कण्डयुगे केयूर कुण्डल कटक कङ्कणमणि हार सुशोभित कण्डयुगे वासमघोषर वैभव सुचरिते वासव पूजित चरणयुगे वासमघोषर वैभव सुचरिते वासव पूजित चरणयुगे जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि 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 पालय मां परिमळ पुष्प विराजित पन्नग वेणिरलङ्कृत चन्द्रधरे परिमळ पुष्प विराजित पन्नग वेणिरलङ्कृत चन्द्रधरे भाग्यप्रदान सीमन्त सिन्दूर अरुणोदय भास्कर रूपधरे भाग्यप्रदान सीमन्त सिन्दूर अरुणोदय भास्कर रूपधरे सरिगमपदनी सप्तस्वर संगीत नन्द विनोदकरे सरिगमपदनी सप्तस्वर संगीत नन्द विनोदकरे जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि 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 पालय मां नित्य नित्येश्वरि पालय मां नित्य नित्येश्वरि पालय मां
செவ்வானம் அவ்வானம் திகழவர் கதிரின் உதயம் தேசுமிகு மாணிக்க திரியேறு கமலம் அச்செங்கமலம் அஞ்சு பவளம் மந்தாரம் மழை நாளில் வரும் இந்திர கோபம் அவ்வண்டூரு மலையின் அரவம் மான்மதம் செங்குருதி போல் மலரும் மாதுளம் மாதுளம் சிதறும் முத்தம் செந்தீயின் வண்ணமெனவே சொல்லும் மேனியும் செப்பரிய அழகு வடிவும் சிங்காதனத்திலும் சிவனார் மனத்திலும் சீர்கொண்டு இலங்கும் எனினும் ஈண்டாய் நின் பேர் சொல்லும் ஏழையே அறிவிலும் என்றென்றும் திகழ அருள்வாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே நோக்கும் திசை தோறும் நூபுறத்தாள்களும் நூல் போல் ஒசிந்த இடையும் நொடி தோறும் புதிதான எழில் கொள்ளும் நுவலறிய திருமேனியும் வார்குங்குமக்கச்சு மார்பும் அம்மார்பினில் வாடாத மலர் மாலையும் வைரமோடு நவமணி வயங்கும் மங்கள நாடும் மனம் வீசும் இனிய பொலிவும் காக்கும் கரங்களும் அங்குச பாசம் கரும்புவில் மலர்கள் ஐந்தும் கனிவாயில் மூரலும் கருணை பொழிவிழிகளும் கனகமணி ஒளிரும் முடியும் ஈர்க்கும் சுடர் முகமும் இருவிழி களிப்பயாம் எங்கெங்கும் காண அருள்வாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே சீரார் பெருந்துறையில் சிவயோக நாயகி சிவகாமி தில்லை மன்றில் தென்குமரி பகவதி திருவானைக்காவினில் திகழும் அகிலாண்டேஸ்வரி காரார் மதிர் கச்சி காமாட்சி அங்கையர் கண்ணி செந்தமிழ் மதுரையில் தாரார் சிவன் போலும் தமிழும் விளைபவள் சமயபுரம் மதனில் மாறி தட்டாமல் கடவுரில் பட்டரு. In a beautiful temple ambience continuously as the drums are beaten in the procession. In the presence of the divine elephants, with the elephants who are always every day grew up in the temple. They are not normal elephants, they are like wild elephants. They are literally devotees of Paramashiva and Paramashiva Shakti. Every day the elephant goes to the temple and it offers its own worship to Paramashiva and Meenakshi. All the animals aren't wild, they are not even domesticated. They are literally beings just like us, more than humans also, because of the devotion that they radiate is so beautiful, simple witness.
மாதவன் ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் துளசி மாலை மார்பன் கேசவன் வைகுந்தன் அச்சுதன் மலை மேலும் வாழ்கின்ற மறைநாயகன் தாரவிதழ் மலை கூந்தல் ஜானகி மணவாளன் ஜனத்தனன் தேவதேவன் சாரங்கன் நாரணன் தாமோதரன் கோதை தலைவன் ஆழ்வார்கள் நேசன் மேதினி அனந்தகிரி விக்ரமன் திருமகள் விளைகின்ற பதுமநாபன் வேறு வேறான பெயர் நூறாய் விரியும் மேகவண்ணன் தங்கையே இதன வரைந்து யாம் போதுதற்கரியனின் இசை பாட மொழி ஏது கான் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும். Literally, every conversation, every dialogue that they have with anyone in there, they have always inclusive of the deity of the temple. They live literally, so they experience it in their life, and when others will remember today morning in the evening he was beautifully dressed in this cloth. How he saw you see him here. The conversations are about living with even the way that they greet each other, especially those who are priests in the family, and conversation with or Upini Sudamini Amsini Sumbadi Suramardini Salini Sanadini Daruni Kalyani Shiva Shankari Sarakesi Sambhavi Kalavadi Dharmavardini Janani Samundi Devadevi இளவார் குழலியன என்னறிய பெயர் பூணும் ஈஸ்வரி போற்றி போற்றி இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே மாசக்தி கௌமாரி மாதங்கி காங்காளி மனோன்மணி புவனேஸ்வரி வாராகி இந்திராணி வைரவி ஜெய வைணவி மகேஸ்வரி காத்யாயினி பீசரிய அபிராமி பிரம்மாணி காயத்ரி பிரிசூடி முத்துமாரி பெரிய நாயகி குமரி அரிய நாரிணி கௌரி பெற்ற மிக கொற்றி நீலி தேசுமிகு சுந்தரி பவானி கார்த்திகை வாணி திரியம்பகி சிவசங்கரி திரிசூலி காமாட்சி சிம்ஹவாகினி மயிடன் சிரமேறும் கண்டி காளி ஈசன் மனையாட்டியம் பெருமாட்டி மீனாட்சி இணையடிகள் போற்றி போற்றி இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்திய புரி வாழும் உமையே தமிழ் கொம்பன் குற்றம் மறைக்கணி கொட்டி கிழங்கு விற்றாய் கூறும் தமிழ் ஏட்டினை நீரிலும் நெருப்பிலும் குலையாமல் காத்து நின்றாய் வெற்றி தமிழ் காண மேகமென வீணையும் மேதையாய் நீ ஆக்கினாய் மெய்ஞானி சொற்றமிழை மெய்ப்பிக்க வானத்தில் வெண்ணிலவு தோற்றுவித்தாய் ஒன்றித்தலம் விட்டு வள்ளலார் பசி தீர ஓடோடி சோறு தந்தாய் உத்தம கவியரசன் குருபரன் முன்பு நீ ஒளி சிந்த நடை பயின்றாய்
ஒற்றைக்கண் தமிழோடும் சுற்று விளையாடினி இன்னருள் புரிய வருவாய். இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. காற்றை படைத்தவள் நீ என்ற போதிலும் கவரிகள் வீசி நின்றோ. கனலும் உன் வடிவெனும் கற்பூர தீபங்கள் கமழ் தூபம் காட்டுகின்றோம். ஆற்றையும் கடலையும் அருளிய நின்மேனி அபிஷேக நீர் சுமந்தோம். அங்கிங்கனாது வெளியெங்கும் உள நீ உரைய ஆங்காங்கு கோயில் செய்தோம். ஊற்றறிய நின் வடிவை பொன்னிலும் கல்லிலும் பூஜித்து வாழ்த்துகின்றோம். புவி மீது நீ தந்த பொருள் அன்றி வேறொன்றை போய் தேடி எங்கு பெறுவோம். ஏற்றருள வேண்டும் என் இதயத்தை என் அன்னை இணை மலர்த்தாளில் வைத்தோம். இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. தேடும் பொருளும் நீ புகழும் நீ போகங்கள் யாவும் நீயே. புறமும் நீ அகமும் நீ புவி எங்கும் நான் காணும் பொலிவும் நீ போதம் நீயே. முன்னும் நீ நடுவும் நீ முடிவும் நீ முடிவிலா முழுமை நீ ஞானம் நீயே. முதுமை நீ இளமை நீ மோகம் நீ தாகம் நீ மோனம் நீ கானம் நீயே. நீதான் எனது வாழ்வென்று வளமென்று மனமுருக நின்றதெல்லாம். வஞ்சமோ என் துயர் கொஞ்சமோ இவ்வாறு மறப்பதுவும் ஒரு நெஞ்சமோ. இன்னும் நீ சற்றும் இறங்காதிருந்திடில் என் உயிர் இனி மிஞ்சுமோ. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. ஜோதியில் கமலாலயத்தினில் கைலாய மலை மீதினில் கந்தருவர் கிண்ணனர் கணநாதர் சித்தர்கள் கண்டு தொழ நின்ற பொருளே. வெற்பூர கங்கையை வில்வமுடனாத்தியை வெள்ளரு கைத்தும் பையை மிடை கொன்ற பாம்பினோடு பிறை சூடுவான் பங்கில் மேவி தழைத்த எழிலே. மற்போர் துணிந்த மாமயிடன் தலை மீது மனை போற்ற ஏறுதிரலே. மாறுபடு சூர குலம் நீரு படமேல் தந்து வாகை மலர் சூடும் அருளே. எப்பொழுது மேலெழும் இளைஞாயிரே எங்கள் ஏழ்மை தவிர்த்த அரசே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. கதிரவன் ஒளியாக கார்மேக வானவில்லாய்
குறை ஏதும் இல்லாத நிறைவான திங்களாய் காட்சி தரும் ஆதிசக்தி. நினையாவும் அரிதான அனுபவ பொருளாக நிலையங்கள் ஆறும் ஏறி நீங்காத பேரின்பமாம் கோலம் பல கொள்ளும் நிகரற்ற மூல சக்தி. அனலாய்த்து இன்று பின் அறிவுற்று மேலெழுந்து ஆனந்த முகடும் மேவி அழியாமை தரும் அமுத மழையாய் சுவை தருளும் அரவான யோக சக்தி. இனிது புவி இனிது வான் இனியதே மனித வாழ்வினியனின் துணை வாய்க்கு மேல் பிறவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. பிறவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. உயிரென்ற யாழிலே உந்தியும் ஊன்றியும் உன் புகழ் மீட்டுகின்றேன். உள்ளமெனும் திரையிலே உணர்வென்னும் கோலினால் உன் வடிவு தீட்டுகின்றேன். செயலற்ற அன்பையே தீபமாய் தூபமாய் திருமுன்பு காட்டுகின்றேன். சிதறாத பார்வையோடு செய்த தமிழ் மாலையை திருவடியில் சூட்டுகின்றேன். குயிலாக மாறி நான் கோயில்கள் தோறும் முனை கூவி வர அருள்வாய். குளிர் தென்றலாகி நின் புகழ் பாடி உலகெங்கும் கூத்தாட உதவுவாயா. ஈலார் பெருந்துரை சிவயோக வல்லியே ஈசனார் மகிழும் மலரே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. தமிழேனும் அளப்பரும் தன் கடல் சூழ் மதுரை தலைவினி அமுதவாக்கால் சங்கரன் வணங்கிய சிவானந்த சௌந்தரிய தத்துவ செல்வியும் நீ. இமயமலை மேருவில் குமரி முனை அலைகளில் சீர்பூத்த பைங்கொடியும் நீ. செருவென்று புகழ் கொண்ட முகவை சிவகங்கை முதல் தேசங்கள் ஆள்பவள் நீ. சமயங்கள் யாவிலும் அமைகின்ற உண்மை நீ சன்மார்க்க வள்ளல் தாய் நீ. சபரிமலை காஷ்மீரம் ஸ்ரீசைலம் காசி எனும் தலந்தோறும் வாழ்பவள் நீ. இமையோரும் முனிவரும் இலங்கியம் புலவோரும் ஏந்தும் மலரடிகள் வாழி. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. அடியார் மணப்பொழிலில் விளையாடும் அன்னமே ஆதிசிவன் மலை மார்பிலே. அசையும் பசுங்கொடிய ஆகம புராணங்கள் அடைவறிய தொடுவானமே. குடியோர் உயிர் பருகும் புலிசமே அவுணர்தம் கோட்டையில் விழுந்த கனலே. குலமாதர் மஞ்சளோடு குங்குமம் காக்கின்ற கோமள தெய்வ மலரே. கடவா பவக்கடல் கடக்க வரு தோணியே காமம் கடுஞ்சினத்தை. காய்கின்ற பருதியே நோய் சாவு கவலைகள் களைகின்ற அருமருந்தே. இடையீடில்லாத தருமழை மேகமேயம் இலக்காவதுன் பாதமே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே.
இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. தேராத கவியனினும் மாறாத காதலால் திருமுன்பு சாற்றுகின்றேன். சிந்தை அணு ஒவ்வொன்றும் தேவி உனதேயாக செய்ய தமிழ் பாடுகின்றேன். ஆராத துயருக்கும் அகலாத கவலைக்கும் யாரை நான் நொந்து கொள்வேன். அறியாது பிழை செய்து சரியாக வதைப்பட்ட அவலத்தை எங்கு சொல்வேன். நீராகவே நெருதற் புறமூன்றும் செற்ற உனை நெஞ்சார போற்றுகின்றேன். நெற்றி விழியால் எனது குற்றமலை பொடியாக நின் அருளை வேண்டுகின்றேன். ஈரேதும் இல்லாத இன்ப வடிவாக என் இதய தளமீதும் ஒளிர்வாய். இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. வானமும் பூமியும் மாறினும் மாறாத வாய்மை வடிவான தேவி. வழிபாடு செய்பவர் குறைபாடு தீர்த்தின்ப வாழ்வு தரும் ஆதி தேவி. தேனுமாய் அமுதுமாய் சித்தத்திலே நின்று தித்தி நிற்கும் தேவி. சேராரின் மார்பயிறு கூறாகவே செய்யும் திரிசூலம் ஏந்தும் தேவி. கானமும் சிற்பமும் கலைமலர் பல பலவும் காணிக்கை கொள்ளும் தேவி. கற்பனையும் ஒப்பனையும் காலம் ஒரு மூன்றும் கடந்த தேவதேவி. ஈனமுன்றண்டாத ஞானமாதேவி உனை என் சொல்லி வாழ்த்துவோம் யாம். இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. பிறையார் சடை பித்தன் பிஞகன் சங்கரன் பிறவாத யாக்கை உடையேன். பேராயிரங்கொண்ட பெருநாவலன் சிவன் பிரம்மன் அறியாத மறையோ. கரையார் கழுத்தினன் கண்ணுதல் கயற்கண்ணி காதலன் கங்கை நாடன். காலத்திநாதன் கபாலி கங்காதரன் கைலையோன் மங்கை பாகன். சிறையார் புனற்றில்லை சிற்றம்பலத்தினன் திரியம்பகம் தியாகராஜன். திரிபுரம் எடுத்தவன் குருபரன் ஈசன் என செப்பும் என் அப்பனான. இறையோனும் நீயும் எம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருள வேண்டும் அம்மா. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. தாய்கை பிடித்தபடி தளிர் நடை பயின்றுனது சபையேறி வரவில்லையோ. தந்தையார் உபதேச மந்திரம் பொழிந்தபடி சந்நிதியில் தொழவில்லையோ. வாய் திறந்தால் அங்கு வருவதும் நாமமென வாழ்கின்ற மகன் இல்லையா. மாதரார் போகத்தில் மயங்கிடும் காலத்து மறவாத மனம் இல்லையா. ஓய்வின்றி நான் பாட உவப்போடு நீ கேட்க ஒப்பியதும் நினைவில்லையா. ஓடோடி வந்தனது தீராத துயர் தீர்க்க உன் நெஞ்சில் கனிவில்லையா. ஈகின்ற என் தலைவி நீ இல்லையா. உந்தன் இசைவான நான் இல்லையா. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே.
இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. ஓமெனும் மந்திரத்துட்பொருள் ஆகின்ற ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி ஊழிதோறும் ஊழிதோறும் உயரறம் காக்கின்ற ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி நாமமும் உருவமும் பலவாகி உலகாளும் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி ஞானமும் இச்சையும் கிரியையும் தானான ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி க்ஷேமமும் ஆனந்தமும் சித்தியும் உதவிடும் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கர நிலையத்தில் சிவசக்தி வடிவான ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி யாவும் எம் கல்வியும் யாவும் உன் அடைக்கலம் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. மூவர்க்கும் தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் மேலான முதல்வி முக்கண்ணி போற்றி முறையாக தொழுவோர்க்கு துணையாகி வழிகாட்டும் முத்தமிழ் செல்வி போற்றி நாவுக்கும் நெஞ்சுக்கும் நலம் தந்து இனிக்கின்ற நாதாந்த சக்தி போற்றி நான் என்று எனதென்றும் நலியாத நிலை சேர்க்கும் ஞான பூங்கோதை போற்றி பாவுக்கும் பூவுக்கும் பாதம் பெயர் தருளும் பாண்டிமாதேவி போற்றி பணிவார்த்தம் துயரோடு பிணியாவும் பொடியாக்கும் பரம கல்யாணி போற்றி ஏவல் கொண்டு பல காவல் செய் அன்னை நின் இணையடிகள் போற்றி போற்றி இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. 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 இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே.
नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्य समुद्यता ऊर्ध्वभानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुण प्रभापूर मझब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कजा कुरुविन्द मणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्र कलङ्काभ मृगनाभि विशेषका वदन स्मर माङ्गल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवार
रत्ननादामभूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्धवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतो नाभ जन्घिका घूटगुल्फा कूर्मभृष्ट जयिष्णु प्रपदान्विता नखदीभिति संचन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यसेवधी सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वर अङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगर नायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षि गणसङ्घात स्तूयमानात्म वैभवा भण्डासुर वधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता संवत्करी समारूढ सिन्धूर व्रजसेविता अक्ष्वारूढाधिष्ठाश्च कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनी काक्षेप्त वग्नि सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतन्द्रणरहितं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरी परमशिवमध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रे तिलकृतस्तुतिलका स्फुरन्माधावितकटिगौपीनसनः धारोरुस्तारं निराजम्बरा प्रदीपः सर्वेषाम् अरगिरियोगी विजयते. We will now be witnessing the grand procession of Vigraha Devi Meenakshi by Shetty Bhagan Samaseshwara along with Periyavide Amman
and the deity of Supreme Pontiff of Hindus, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, along with Subramanya Swami. And today, in the Chithirai, Nataraja Swami is along with Sri Sundari. We from the Adhana to begin the procession here in KAILASA. Mangalye shive sarvarthasadike shanye trambake gauri narayani namostute sristhit vinashanam shakti bhute sadhani ashraye gunamye narayani namostute sharanadinartha vittana Sasyarti Hare Devi Narayani Namaste Shri Nithyanandeshwara Paramashivoham Sundareshwara Swami Sameta Shri Nithyanandeshwari Paramashivoham Meenakshi Devi Namaha Kartanirajanam Sandajami Rakshan Dharayami The Yoga Meenakshi Stuti is a beautiful composition by Agastya, the Rajguru of the Divine Kingdom. We'll see as the Meenakshi the when presented this very stotra. Meaning this stotra declares the beauty and devotion of Agastya Muni. He says, I meditate upon Goddess Meenakshi, the daughter of King Pandya, who is the cause of delight of Lord Shiva, Paramashiva, who takes immense pleasure in her presence and is worshipped by Paramashiva and Mahavishnu and all the deities. She is in meditation Shiva and Mahasana, who is the She is the provider of happiness and fortune. I shall meditate upon Shri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, who is majestically seated on the marvelous throne, who carries a bow and arrow. Shivanandiyosharatnakarastha Shiva Brahma Vishwamateshabhivandya Shivadhyana-lagnam Shivajnana-murtim Shivakhyamatitam Bhare Pandyaba Shiva-vispur-panchamanchadhirudham Dhanurvana-parakushodbhasi hastam Naveenarkavarnam Naveenenduchudam Parabrahma Patni Bhaje Pandyabala Yetangato-bhakti Pangalasutra Spuran me Bhusha Paramantram Pandyasimhasastha Andhamarupam Bhaje Babalam Lalamanjitasnigdhapalendu bhagam Rasanjitajodbhudakaltharasamstam Lalarekshanardhangalaknojwalalgim Parandhamarupam Bhaje Pandyabalam Trikhandanam Trivindasvarupam Trikonasantim Trilokavanam Divijaviruam Trimutyatma Vidyam Parabrahma Patni Ve Pandyabalam. I shall meditate upon Goddess Shri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, who decked in a marvelous crown, and the Mangalya Sutra spreads intense luster. She is decorated with various very precious ornaments.
the crescent moon, and the marvelous earrings. She is the symbol of the Vedic hymns. She is majestically seated on the throne of King of Pandya. She is Dharma, who is not perceivable to the senses. I shall meditate upon Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. Her beautiful head is of superior appearance, and she is the symbol of Paradharma. I shall meditate upon Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, who represents the three dimensions of Atma Vidya, the three dimensions of Bindu, and she dwells in the Trikona and the Trilokavana. She symbolizes the Tribhija and the set of the Trimurti. She is the consort of Param Brahma, of Paramashiva. I shall meditate on the lotus feet of Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She is highly enthusiastic, and she is bedecked in marvelous anklets decorated with beautiful little bells. She has large and high raised bosom that causes slight bend in the forefront of her body. She has a lotus feet and is decorated with superior lakshachara, the colorful paste of rich fragrances. We will now offer the Deeparadhana to the deities of today's procession of Meenakshi and Sundareshwara. तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वर श्री परमशिवशक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजं संदर्शयामि, रक्षां धारयामि। ॐ सदा बिन्दुमध्योल्लसद्वेणिरम्यां समुत्तुङ्गवक्षोजधारावनम्रां क्वनन्नूपुरोपेतलाक्षारार्द्र स्फुरत्पदपद्मां भजे पाण्ड्यबालां यमाद्यष्टयोगाङ्गरूपामरूपाम् अकाराक्षकारान्तवनामवर्णाम् अखण्डामनन्यां चिन्त्यामलक्ष्याम् अमेयात्मविद्यां भजे पाण्ड्यबालां सुधासागरान्ते मणिद्वीपमध्ये लसत्कल्पवृक्षोज्ज्वलद्बिन्दुचक्रे महायोगपि शिवाकारमञ्चे सत्सन्निषण्णां भजे पाण्ड्यबालां सुषुम्नान्तरे सहस्रपद्मे रवीन्द्रग्निसंयुक्तचिच्चक्रमध्ये सुधामण्डलस्थे सुपीठे सदा सञ्चरन्तीं भजे पाण्ड्यबालां षडन्ते नवान्ते लसद्वदशान्ते महाबिन्दुजग्धे सुनादान्तराळे शिवाख्ये कलातीत निःशब्ददेशे सदा सञ्चरन्तीं भजे पाण्ड्यबालाम्। I meditate on Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She is the symbol of the superior wisdom and knowledge. Invisible Arupa as well. She remains the beginning and the end as well. She remains
Varnam, color, and Avarnam, she is not perceivable through the senses. I meditate upon Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She dwells on the shores of the ocean of wealth. She resides in the middle of the Manidvipa, the continent of jewels. She appears as the Kalpavriksha, the wish-fulfilling tree. Chakra, she is Shivakaram as its cushion. I shall meditate upon Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She explores through the divine Sri Chakra. She is seated on the Sahasraram, the lotus flower that has thousands of petals. She dwells with Lord Surya. She dwells with Lord Surya, Lord Chandra, and Lord Agni in the middle of the Sri Chakra. She resides in the Shuddha Mandalam. She is supreme. Meditate on Goddess Sri Meenakshi, aggregate of 12. She dwells in the middle of the Mahabindu. She is harmonious. She is eternal bliss. She is beyond time and remains noiseless. She is always on the move. I shall meditate on Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of Pandya, who dwells in the Chaturmarga with limbs. She resides inside the auspicious corner and the lotus-shaped well. She appears as a lotus and does not require any support. She represents the 16 forms of arts and she is always on the move. Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She appears as dissolved in air and brilliance. She always isn't. She symbolizes as Mahashodasha and she dwells in the thought and she is always on move. तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोमसुंदरेश्वर स्वामी समेत श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः। पदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान्धारयामि। Here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalaya at KAILASA Nithyananda Sarvajna Pita, the Utsava Vigraha of Devi Meenakshi Paramashiva Shakti graces on the Adhikara Nandivahana. Also the Utsava Vigraha of Bhagavan Somasundareshwara and Devi Piriyavide Amman grace on the Swarna Rishabhavahana. Ganesha, Subramanya, Chandikeshwara Swami grace in Sarvalankara also. The Utsava Vigraha of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is gracing us today in the Alakaram of the Meenakshi. With great pride and privilege, we are grateful that our beloved Bhagavan, the very manifestation of Devi Meenakshi Paramashiva Shakti and Bhagavan Somasundareshwara Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is officiating this Brahmotsavam. All the rituals, homas, performed during the Brahmotsavams and special Utsavams here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalaya at KAILASA Nithyananda Pita Sarvajna Pita are micromanaged by the Supreme Pontiff himself.
and are performed by his third eye awakened disciples, strictly as per Vedas and Agamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. Let us now offer the auspicious presence of our beloved Bhagavan, the ultimate manifestation Paramavatara of Paramashiva. We will offer the Lagu Puja and seek the deity's grace and blessings. Shivananda Piyusha Ratnakarastham Shiva Brahma Vishnu Maresha Bhivandhyam Shiva Dhyana Lagnam Shiva Jnana Murtim Shivakhyamatitam Bhaje Pandyabalam Shivadispurat Panchamanchadhiruham Dhanurbana Pasham Kushodbhasi Hastam Naveenakavarnam Naveenenduchudam Parabrahma Patnim Bhaje Pandyabalam Kiritangadodbhasi Mangalya Sutram Sphuran Mekhalahar Tatanga Bhuram Paramantrakam Pandya Simhasanastham Parantupam Bhaje Pandyabalam Dalamachithasnigdhapalendu Bhagam Nasannirajottpullakalhara samsam Durvadhurvantam dhurvadayosman dhurvaditam dhurvayam vayam dhurvamasvam devanamasiddhnitamam papritamam dushtatamam vanhitamam devahutamam ahritamasi havirdhanam drigumhasvamahva mitrasya tvachakshusha prekshemabhirasam vikdhamatvahi gumsisham Shri Nithyananda Paramashivoham Swami Shakti Meenakshi Namaha Dhupamagrapajami Om Uddipivajata Vedopaghniraritam Mama Ashokascha Mahyamavaha Jivanam Charisha Disha Mano Higumse Jata Vedo Gamashvam Purusham Jagate Abhibhradagagahisya Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Soma Sundareshwara Swami Sameta Shri Nithyanandeshwari Paramashakti Meenakshi Devi Namaha Deepam Sandarjayami Madhuvatarayate madhuksharanti sindhavaha madhvirna santoshadhihi madhunaktamutoshasi madhumatparthivagumrajaha madhudyonafya madhumano vanaspati madhumagumrasuryaha madhirkavanta madhu Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Soma Sundareshwara Swami Sameta Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Meenakshi Devi Namaha Amritam Naivedyam Nivedayami Naivedyanantaram Achamanam Samarpayami
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोमसुंदरेश्वर स्वामी समेत श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। स्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। त्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वभयनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमोक्षाय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। त्वं स्मृतमहं धन्य मम Thank you for joining us for today's evening rituals of the 7th day celebrations of the Chithirai. These celebrations will continue tomorrow on the 8th day with the offering of various homas, abhishekams, rituals, processions, pujas, culminating in the grand auspicious celebration of Devi Meenakshi Pattabhishekam, the crowning ceremony of Devi Meenakshi Paramashiva Shakti as the Queen of Madurai Samrajyam and the ruler and the spiritual head of KAILASA Sonata Shamala Pita Sarvagnya Peetham. We invite you tomorrow to be a part of these grand celebrations. Thank you. Nithyananda.
Nithyanandam, Jnanapatiti Manual, under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shrutis, the Vedagamas, stand as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, authentic, time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages, rishis and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana. Atma Pramana, with Apta Pramana, a guru is able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramana, manifestation and experience of the guru's initiation in the disciple of a particular lineage which is demonstrable to the world. Pratyaksha Pramana, having the truth validated by the scientific study. Bhagavan has beautifully given the Pramanas to understand the deeper science of the manifestations. Let's go to the Shastra Pramana. The Shastra Pramana for the power of third eye, solving the critical problems, is given from Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, consciousness, Bhairava, one who experiences the consciousness beyond the mind, and Tantra is the method. स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढबुद्धे दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढबुद्धेर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते. Beautifully from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 50, Dharana 37, Bhagavan Paramashiva says, from all the sides take one by the Shanta in the body, such as the center between your two eyebrows. Just dissolve your mind in the third eye with a strong, constant, restful awareness. That person who does this is Dhrida Buddhi, the one who's established in the firm strength of undivided awareness. Just like how the flame is undisturbed by the air, to him the characteristics of existential reality of the Supreme Consciousness appears and manifests firmly, which does not subside at all. Bhagavan Paramashiva very clearly says how we can manifest the powers of Paramashiva when we have the Dhrida Buddhi, the strength of undivided awareness, the firm strength of undivided awareness. Here, in multiple ways, he is clearly saying how the Dhrida Buddhi, the consciousness, can be experienced. The mind simply dissolves when the ferociousness of who we are is established again and again. Paramashiva, who we are and how we exist, is the existential reality. When the mind is wavering in the outer world, it is only a matter, but beyond the mind, the silence, the deep oneness that we can experience with Paramashiva when we have the initiation, darshan, powerful cognition, that very space when the mind dissolves and only pure experience remains without the verbalization and visualization, what we experience, the pure silence,
that experience, that is undivided awareness, which is the Drida Buddhi. When we are able to establish in that, simply we can experience consciousness as our reality. Again and again, Bhagavan says how Trineta Kumbhaka, how the breath, there is different calcification and detoxing that we can do, decalcification and detoxing that can happen. And most important, Bhagavan has given the Trineta Kumbhaka. And when we take the 3 times prana and we are able to push the carbon dioxide out, the decalcification of the third eye happens, making us experience the higher and higher dimension. The Trineta Kumbhaka, Bhagavan beautifully says how the prana goes in more and more, the body gets detoxed. Bhagavan says protein does not build the muscles, it is the prana. That is why the elephant, which takes so much of prana, is so ferocious and so powerful. And the Vayuputra, Hanuman or Bhima is so strong because of the Shakti that is given by the Vayu, the prana, that is existential reality. You become so powerful and you become so beautiful that you can master anything beyond what you have as mind. Bhagavan beautifully says in the Apta Pramana, how Paramahamsa Yogananda was in delusion what he wants to do as his further point of his life. And after his mother's death, he was very disturbed. And at that point, he was deciding what to do, whether he should take the renunciation life or grahastha life. And that time, he sees a yogi who comes inside his house and clearly says, and that he should go ahead with the renunciation. This is beautifully given in Autobiography of Yogi, chapter 4, page 52. And it just happens. Immediately he drops everything and takes up the renunciation as his ultimate goal of life. The critical decisions simply happens when in your life. When you're aligned to the cosmic geometry, you know exactly what needs to drive your life and how your life is being driven and who is driving your life as the ultimate goal. Bhagavan beautifully explains how Upanishads guides us the ultimate into the ultimate science, giving us the profound understanding and clarity in life. Every sound, every letter, every word, every line of these Upanishads is vibrant with the powerful, a powerful cognition, powerful cognition, a powerful cognition actually still Upanishads keep India alive. It is Upanishad which is the backbone of India. Upanishad is the backbone of concept of Bharat. Upanishads are the backbone of human spiritual aspirations and realizations. All the spiritual aspirations and realizations we have put together is Upanishads. Upanishads are the embodiment of billions of people's millions of years of spiritual realization. Upanishads. There is nothing which is left out in Upanishads. There is not a single word unnecessary in the Upanishads. You can neither edit them nor comment on them. Commentary means something is left unexplained, you need to explain. Editing means something extra is there which is not required. No. No editing is possible, no commentary is possible. Editing is not only not possible, not permissible. Commentary is possible
Means, sorry, commentary is permissible, but I tell you, it is practically not possible because there is nothing which is unexplained. All commentaries are repetitions, are highlighting of some ideas which they wanted to highlight, that's all. Whether it is Shankara, Ramanuja, Madhva, or whoever wrote bhashyas, commentaries. I am telling you, commentaries on Upanishads is not possible. It is permissible as dharmically, but not possible. Maybe Shankara wanted to highlight some concepts which is in the Upanishads, so he highlights in his commentary. Maybe Ramanuja want to organize it in certain way and present it for you to become enlightened. So he highlights some of the things. Highlighting may be possible. Commenting itself is not, because there is nothing left unsaid in these great Upanishads. Best Upanishad is sitting with the master and just in silence. The silence is not understood by the mind, because mind is only verbalization and visualization. When you are in silent with the master, the best Upanishads happen in you as the ultimate reality. Here, the Balasens is explaining of the critical decisions, just seeing through the third eye and sharing that with the participants. Problems will just like that be cleared by the solution that is going to be revealed today. So now, I request each of you to sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Remember Swamiji through your third eye and get ready to receive the solution that is going to be revealed by Paramashiva. Yes, ma'am. So now I will tell you what Paramashiva has revealed, and you need to actually listen deeply, because many times this is the most unknown, unexpected component of you that has not been revealed. So give your full listening and listen to it. What was revealed by Paramashiva is your unknown fears about generating wealth and money in your life is the reason why you're not able to manifest wealth in your life. Let me repeat it. Your unknown fears of generating wealth and money in your life is the reason why you're not able to manifest money in your life. Now let me actually explain this to you, because you need to this is like a single precise thing that Paramashiva revealed. I will tell you what that actually means in your life. See, many times in your life, you would have had situations, or you would have seen situations where people with higher money, or when people start generating more money, they get into more problems, or they are forced, or they are pushed towards handling huge responsibility. And when it comes to huge responsibility, it affects their day-to-day life, whether it's their health, whether it's their wealth, whether it's their own relationships, whether it's their time that they have, whatever they think is good for them. When they start generating money, you have seen situations and you have started cognizing that if you generate so much of money, then you have to take up so much of responsibility, and that much of responsibility is going to restrict you and bind you in so many ways. And this is precisely the reason why you're not generating the wealth. Are you able to understand this? Yes. Yes, I am fully understanding this, and it is very true. Can you relate it with some of your examples in your life?
Yes, when I see people that have a lot of money and a lot of responsibility, I feel like they don't have time for family and for, tradition and all of this. And I don't want to lose that family and tradition and spirituality. I don't want to lose that. Exactly. And that's why I'm not taking that responsibility to manifest wealth, because I feel like the wealth is taking me away from what What you is really wanted. precious to me, because family is precious, spirituality is precious, tradition is precious to me. So I see very clearly. Yes. So it is precisely those unknown fears that you have about generating wealth and money is the reason why you're not manifesting it. Now, the moment I will reveal the powerful cognition now, the moment you apply that powerful cognition in your life, you will see instantly breakthrough happens. Our tradition, our Vedic tradition is not something that you practice for years and then you see a result. It is just a change in the cognition that manifests as reality in your life. So now I will see through my third eye into the eyes of Paramashiva and reveal to you what is the powerful cognition you need to cherish, you need to hold, and what is the Satya Sankalpa you need to take for that change to happen in your life. Yes? Yes. Yes. Yes, ma'am. So now I will reveal what exactly Paramashiva revealed as a solution. It is the cognition resources are infinite because it is powered by consciousness. This is the powerful cognition. Listen again. Resources are infinite because it is powered by consciousness. Let me now explain what this actually means. The moment you have an understanding, see, the main reason in your life why you're having a problem is because the moment you see money, wealth is generated, you forget that it is created from your consciousness. It is a matter that is binding you. The moment you know, see, money is just one resource, health is one resource, various different things are just resources to make what you want as a reality in your life. Now, resources are infinite, which means you have endless amount of resources that you have. It is not that if you don't have money, you're not going to make your life as a reality. You're not going to be able to manifest your reality. It is not stuck with that. Same way, if you don't have something in your life, maybe you don't have health right now in your body, that doesn't justify or that does not put you in a state where you're not able to create a reality. So the first statement, which is resources are infinite, which means for you to manifest your reality, everything is available. Just because something is an obstacle does not mean your reality is not going to happen. What you want is not going to happen. That is the first thing. Second thing, when you understand that everything is powered by consciousness, so even that resource is powered by consciousness. If wealth is a problem, when I have that cognition that it is the consciousness which is in me which will change the outer world happenings, then that resource will come to me. The moment you feel money is binding, that time you see that money is something which is higher than consciousness. When you just understand that you are consciousness, from that state, when you just look at money, that you understand that that resource of money is powered by consciousness, the obstacle is clear. You're understanding this? Yes. Energy
Sorry, I was muted. I just want to explain that you have a partner and make your partner, scan your partner like how the Balasans did. Write down the details of whatever Paramashiva is showing from the deep silence. Mind does not understand silence because constantly mind is full of verbalization, visualization, and constantly start experiencing Paramashiva in your third eye. And more you start experiencing, you can apply the Jnananjan in your third eye, your temple, and on the banyan leaf like the Balasan showed, or you have Paramashiva Shila or Yantra you can apply. And all you need to do is scan your partner, write down the detail, and whatever appears from the deep silence, as long as you know you are the body, you are in the materialistic world. But more and more you dissolve into Paramashiva and disappear into Paramashiva in beautiful space that we just had so much of darshan. Dissolving into that darshan, Rama Patabhishekam and Bhagavan Paramashiva giving us the deep oneness, the Upanishad, that darshan that we had, dissolve into that, disappear into that again and again. And whatever the consciousness is showing you, the all the words just appears, write it down and share it with your partner. Let's start chanting the Mahavakya deeply from our navel center and experiencing the deeper and deeper oneness with Paramashiva, manifesting the power of third eye, solving the critical problems, making the critical decisions. Let's start chanting the Mahavakya intensely and deeply. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all of our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Slowly, very slowly, open your eyes, and whatever Paramashiva is showing, please go ahead and share it in the Facebook page after verifying authentically with your partner in tinyurl.com/powermanifestation or in your social media sharing. Whatever Paramashiva made you experience and whatever he has shown as your critical decisions for your partner, whatever is really making it meaningful and the experience that you're having, share it with the world. Bhagavan says more and more enriching and causing makes you expand. How much you contribute into your life for others, your space starts increasing. It's all about your space. And more when you contribute to others' life, raising them into conscious space, raising them into Paramashiva, making them understand the higher realities, your inner space expands more and more, making you understand what is the most important part of your life and how you can experience the higher reality. And deeper, you can experience Paramashiva as your reality. So please go ahead, share your experience in tinyurl.com/powermanifestation. Enriching and causing is the most beautiful way that Bhagavan has given to make us experience the deep oneness with Paramashiva. Let's surrender all this powerful cognition, power manifestation, all the initiation experience that Bhagavan is showering on each one of us at Bhagavan's lotus feet, thanking Bhagavan deeply for all that great gifts that he's showering on us. And thanking all of you in the social media who stayed back to manifest the powers of Paramashiva and sharing all this great truth in your social media with the world and enriching and causing the world to experience Paramashiva as their reality. Thank you so much. And thank you for whoever is contributing. You can click on the $ at the end of the YouTube to contribute to Paramashiva, to KAILASA. Thank you so much for all your contribution. You saw the Annadan and so many great things that Bhagavan is offering to the world. And again, all your contribution to KAILASA is the greatest blessing for you. And with that, let's end the session with the Purna Mantra, with the powerful cognition. Paramashiva is real. Meenakshi is real. Holding that space in your thought, word, and action throughout the day, see yourself as Parandama, Paramashiva, or Meenakshi. And again, when you align yourself, you are in such oneness with Paramashiva, manifesting Paramashiva as your reality. Now, with this powerful cognition, let's come to the end of the session and end with the Purna Mantra. Sit straight with your head, neck, and spine in a straight line. Bring Paramashiva to your third eye and chant the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Paduka Arpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much. See you after the next darshan or satsang in more power manifestation sessions. Thank you, Nithyanandam.